El viento olilaba entre las calles empedradas de Valdepenas, un pueblo olvidado, en el corazón de la Mancha, como si quisiera advertir a Diego que esa noche cambiaría su vida. A sus 25 años, con el cabello negro revuelto y los ojos oscuros cargados de sueños, Diego se detuvo frente a la puerta de la casa de sus padres, con el corazón latiendo como un tambor de guerra. Había decidido confesarles la verdad. Amaba a Álvaro, el hijo del panadero, y no podía seguir viviendo en la mentira. La casa de piedra, con sus ventanas cerradas como ojos ciegos, parecía juzgarlo antes de que abriera la boca. Diego respiró hondo y entró. Sus padres, Don Miguel y Dona Carmen, lo esperaban en el comedor, sentados como estatuas bajo la luz tenue de una lámpara. Hijo, ¿qué es tan importante que no pueda esperar a mañana? Preguntó Carmen, con una voz que mezclaba preocupación y sospecha. Diego tragó saliva, sintiendo el peso de siglos de tradición sobre sus hombres. Madre, padre, soy gay. Y estoy enamorado de Álvaro. El silencio que siguió fue tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Los ojos de Miguel se encendieron de furia, mientras Carmen se lavaba una mano al pecho, como si le hubieran arrancado el aire. Desgraciado, eso es una abominación, rugió Miguel, levantándose de la silla. Diego intentó hablar, pero las palabras de su padre lo aplastaron. Si sigues con esa vida, no eres mi hijo. Vete esta casa y no vuelvas. Desterrado, Diego caminó bajo la lluvia hacia la plaza del pueblo, donde Álvaro lo esperaba. Álvaro, de 26 años, con su cabello castaño claro y una sonrisa que siempre había sido el refugio de Diego, lo abrazó sin importar las miradas de los vecinos. No estás solo, susurró Álvaro, mientras la lluvia empapaba sus ropas. Pero ambos sabían que el pueblo, con su moral rígido y sus secretos susurrados, no les daría tregua. Esa noche, en un pequeño cuarto alquilado en las afueras, Diego y Álvaro hablaron hasta el amanecer. Planeaban escapar a Madrid, donde podrían ser libres, donde su amor no sería un delito a los ojos de los demás. Pero el destino tenía otros planes. A la mañana siguiente, un rumor corrió como pólvora. Don Miguel había denunciado a Diego ante el Consejo del Pueblo, acusándolo de deshonrar a la familia. La noticia llegó acompañada de una amenaza. Si Diego no renunciaba a Álvaro, lo perdería todo, incluso la herencia de la finca familiar, la única riqueza que los López poseían. Diego, herido pero decidido, se enfrentó a su padre en la plaza. No quiero tu dinero si significa renunciar a quien soy, gritó, mientras los vecinos observaban en silencio. Álvaro, a su lado, lo apretó la mano, pero la tensión en el aire era insoportable. Algo oscuro se cernía sobre ellos, algo que en el amor más puro podía prever. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Diego y Álvaro intentaron mantener su relación en secreto, pero en Valdepenas los secretos no duraban mucho. Las miradas de desprecio en el mercado, los susurros en la iglesia y las puertas que se cerraban a su paso eran un recordatorio constante de que no eran bienvenidos. Álvaro, que trabajaba en la panadería de su padre, empezó a notar que los clientes evitaban comprar su pan. Es por nosotros, ¿verdad? Le preguntó a Diego una noche, mientras compartían un café en su pequeño refugio. Diego asintió, con los ojos llenos de culpa.
pero no todo era oscuridad. En las noches, cuando el pueblo dormía, Diego y Álvaro se escapaban a los campos de olivos que rodeaban Valdepenas. Ali, bajo las estrellas, se permitían un futuro juntos. Cuando estemos en Madrid, nadie nos juzgará, decía Álvaro, acariciando el rostro de Diego. Tendremos una vida donde podemos caminar de la mano sin miedo. Esas palabras eran un bálsamo para el alma de Diego, pero también una chispa que lo hacía arder de determinación. Sin embargo, la prisión de la familia de Diego crecía. Carmen, que al principio había guardado silencio, comenzó a visitar a Diego en secreto, suplicando que reconsiderara. Hijo, esto no es solo por ti, es por la familia, por la finca, por nuestro nombre, decía, con lágrimas en los ojos. Diego la escuchaba, pero su corazón ya no le pertenecía a esa casa. Una noche, mientras Diego y Álvaro planeaban su jugada, un grupo de hombres irrumpió en su cuarto. Eran amigos de Miguel, enviados para darle una lección a Diego. Álvaro intentó protegerlo, pero los golpes cayeron como una tormenta. Cuando todo terminó, Diego yacía en el suelo, magalado, con sangre en los labios, mientras Álvaro lo abrazaba, llorando. No podemos quedarnos aquí, susurró Diego, con la voz rota. Álvaro asintió, pero ambos sabían que escapar no sería tan fácil. La noticia de la policía llegó a oídos de todo el pueblo. Algunos lo celebraron, otros guardaron silencio, pero nadie levantó la voz para defenderlos. La única excepción fue Elena, una joven maestra de 30 años que había legado al pueblo hacía un año. Elena, con su cabello corto y su mirada desafiante, se acercó a Diego y Álvaro y les ofreció su apoyo. No están solos, les dijo. Hay un mundo más grande fuera de este lugar, y yo los ayudaré a llegar allí. Con la ayuda de Elena, Diego y Álvaro comenzaron a planear su escape con más cuidado. Elena les proporcionó dinero y contactos en Madrid, pero también les advirtió. El pueblo no los dejará ir tan fácilmente. Miguel tiene influencia, y no descansará hasta que te doblegues, Diego. Mientras tanto, Miguel y Carmen se enfrentaban entre ellos. Carmen, dolida, empezaba a cuestionar si habían hecho lo correcto al recasar a su hijo. Miguel, en cambio, estaba cegado por la rabia y el orgullo. Si no vuelve y renuncia a esa vida, no heredará nada, repetía, mientras redactaba un testamento que excluía a Diego de la finca. Pero Carmen, en un acto de rebeldía silenciosa, comenzó a buscar formas de proteger a su hijo, incluso si eso significaba enfrentarse a su esposo. Una noche, mientras Diego y Álvaro empacaban sus pocas pertenencias, un incendio estalló en la panadería de la familia de Álvaro. Las llamas devoraron el negocio en cuestión de horas, y aunque nadie resultó herido, el mensaje era claro. Alguien quería destruirlos. Álvaro, devastado, abrazó a Diego y le dijo, no podemos seguir aquí. Si nos quedamos, nos matarán. Decididos, partieron hacia Madrid, Alabama amanecer, en un viejo coche que Elena les prestó. Pero el camino estaba lleno de obstáculos. A mitad del trayecto, fueron interceptados por un grupo de hombres enviados por Miguel. La confrontación fue brutal. Diego recibió un golpe que lo dejó inconsciente, y Álvaro luchó con todas sus fuerzas para protegerlo. Cuando Diego despertó, estaba en un hospital de Toledo, con Álvaro a su lado, lleno de moretones pero vivo. Lo logramos, susurró Álvaro,
apretando su mano. Pero Diego sabía que la lucha estaba lejos de terminar. En el hospital, recibió una llamada de su madre. Vuelve, hijo. Tu padre está enfermo. Si no vienes ahora, lo perderás todo. Diego colgó el teléfono. Con el corazón dividido entre el amor por Álvaro y el peso de su familia. En Madrid, Diego y Álvaro encontraron un respiro. La ciudad, con su bullicio y su diversidad, les ofreció un refugio temporal. Se instalaron en un pequeño apartamento en Lavapiés, donde nadie parecía preocuparse por su relación. Pero la paz era frágil. Las noticias desde Valdepenas llegaban como nubes negras. Miguel había sufrido un infarto y estaba al borde de la muerte. Diego, dividido entre el deber y el amor, decidió volver al pueblo, pero no sin Álvaro. Si voy, iremos juntos, le dijo. Álvaro asintió, aunque el miedo brillaba en sus ojos. Al llegar a Valdepenas, encontraron un pueblo aún más dividido. Algunos vecinos, tocados por la historia de los dos jóvenes, comenzaron a cuestionar las acciones de Miguel. Otros, sin embargo, los ven como una amenaza a las tradiciones. En el hospital, Diego se enfrentó a su padre por última vez. Miguel, débil pero un lleno de orgullo, le ofreció un trato. Renunciar a Álvaro a cambio de la herencia. Es lo único que te mantendrá a flote en esta vida. Dijo, con la voz entrecortada. Diego, con lágrimas en los ojos, negó con la cabeza. Prefiero vivir sin nada pero con amor, que con todo pero sin alma. Esas palabras rompieron algo en Miguel. Por primera vez, el hombre duro y tradicional pareció dudar. Pero antes de que pudiera responder, su corazón cedió. Miguel murió esa noche, dejando a Diego con un vacío que no esperaba sentir. Carmen, devastada, culpó a Diego por la muerte de su padre. Si hubieras obedecido, esto no habría pasado, le gritó. Pero en su dolor, también había un atisbo de remordimiento. Comenzó a acercarse Diego, aunque con pasos pequeños y temerosos. Tras la muerte de Miguel, la finca de los López se convirtió en el centro de una batalla. Carmen, ahora viuda, quería conservar la propiedad para sí misma, pero también sentía que debía dársela a Diego como una forma de redención. Sin embargo, los hermanos de Miguel, codiciosos y llenos de resentimiento, reclamaron la herencia, argumentando que Diego, al deshonrar a la familia, no merecía nada. Diego, que nunca había corrido la finca, se encontró atrapado en una lucha legal. Álvaro, siempre a su lado, lo convenció de pelear, no por el dinero, sino por lo que la finca representaba. Un legado que podía usarse para construir un futuro mejor. Con la ayuda de Elena, que se había convertido en una aliada inquebrantable, contrataron a un abogado en Madrid para defender sus derechos. El juicio fue un circo. Los tíos de Diego usaron su orientación sexual como arma, pintándolo como un paria en el juez. Pero Diego, con Álvaro a su lado, habló con una honestidad que conmovió a todos en la sala. No quiero la finca por codicia, dijo. Quiero usarla para crear un lugar donde nadie se juzgado por amar. Sus palabras resonaron, pero el juez, un hombre conservador, parecía inclinado a favorecer a los tíos. Justo cuando todo parecía perdido, Carmen dio un paso al frente. En un acto de valencia inesperado, testificó a favor de su hijo, confesando su propio arrepentimiento por haberlo rechazado. Es mi hijo, y lo amo, dijo,
con la voz rota. El testimonio de Carmen cambió el rumbo del juicio. Aunque los tíos de Diego no se rindieron fácilmente, el juez finalmente falló a favor de Diego, otorgando la finca. Pero la victoria no fue solo legal, fue un momento de reconciliación. Carmen, por primera vez, abrazó a Diego y Álvaro juntos, pidiéndoles perdón por los años de dolor. Diego y Álvaro decidieron transformar la finca en un refugio para jóvenes LGBTQ, como ellos, habían sido rechazados por sus familias. Con la ayuda de Elena y otros aliados que se unieron a su causa, comenzaron a construir un lugar donde el amor y la aceptación fueron la norma, no la excepción. Pero no todo fue fácil. El pueblo, aunque empezaba a cambiar, aún tenía voces que se oponían. Hubo noches en que vándalos arrojaron piedras a la finca, y rumores maliciosos intentaron sabotear el proyecto. Sin embargo, Diego y Álvaro se mantuvieron firmes, apoyados por una comunidad que crecía lentamente a su alrededor. Carmen, en un intento de expiar sus errores, se convirtió en una de las mayores defensoras del refugio. Trabajaba incansablemente, organizando eventos y recaudando fondos. Su transformación inspiró a otros en el pueblo, y poco a poco, Valdepenas comenzó a abrirse la idea de que el amor no tiene fronteras. 2 años después, la finca de los López era irreconocible. Donde antes había olivos y silencio, ahora había un centro comunitario lleno de vida. Jóvenes de toda España llegaban buscando refugio, y Diego y Álvaro los recibían con los brazos abiertos. El lugar, bautizado como Casa Arcoiris, se convirtió en un símbolo de esperanza. Diego, ahora de 27 años, y Álvaro, de 28, seguían tan enamorados como el primer día. Habían enfrentado el rechazo, la violencia y el dolor, pero también habían encontrado amor, redención y propósito. Una tarde, mientras caminaban por los campos que una vez fueron testigos de su sufrimiento, Diego se detuvo y tomó la mano de Álvaro. Si todo esto fue necesario para llegar aquí, valió la pena, dijo, con una sonrisa. Carmen, ahora una figura materna para muchos de los jóvenes de Casa Arcoiris, los observaba desde la distancia, con lágrimas de orgullo en los ojos. Había perdido a su esposo, pero había ganado algo mucho más grande, la oportunidad de amar a su hijo sin condiciones. El sol se ponía sobre Valdepenas, bañando los olivos en tonos dorados. Diego y Álvaro, tomados de la mano, miraron hacia el horizonte. Sabían que la lucha no había terminado, que el mundo aún tenía mucho que aprender. Pero también sabían que, juntos, podían enfrentarlo todo. Casa Arcoiris no era solo un refugio. Era un testimonio de que el amor, cuando es verdadero, puede cambiar incluso los corazones más duros.